Good morning, dear students. Today I am going to discuss about that next new concept, that is a friction. See, the previous class that I have been discussed about the motion in a straight line and motion in a plane, scalars and vectors, physical quantity, units and measurement, all the things that I have been discussed in brief. ಈ ಮುಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ನಾವು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು. What actually mean by this friction? How to visualize this particular concept? You must able to know that this is that one body. ಹೌದಾ, ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ ಐತಿ. ಈ ಬಾಡಿ ನಾನು ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಿಸ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ say to resist the force opposing that force which is developed between two bodies, that one body moving on that another body. So if this body is moving, there must be some opposing force will develop. That opposing force we call it now frictional force anta ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ which is developed between mainly the two bodies. So for those two bodies, say both are in solids, let me know that how exactly it is. Two solids in contact, for frictional force develop ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ, ಓವರ್ ದಟ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಒನ್ ಬಾಡಿ ಓವರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. Ultimately what we came to know that in this particular case, say two solid body, ultimately between those two solid bodies in contact. And also that one more thing, a solid and fluid, and also two fluids. The frictional force ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ solids, two solids in contact, you must be able to know that frictional force operates. That is what now. See, this frictional force operates between the first thing, that is what we call it now two solids in contact. Two solids in contact. Okay. The second one is solid as well as liquid. A solid and a fluid. So let me know that solid and fluid. And fluid. Fluid andre liquids. Then a fluids. Say frictional force will develop, operates in solids in contact, solid and fluid, then two fluids.
two fluids. ನೋಡಿ, frictional force operates between ಏನು ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಸೇ ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಏನು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ of course that one fluid surface, on that another fluid surface, if they are moving after few times, let me know that what happens, they came to that say stop. Opposing force, frictional force andre ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ there must be some opposing force. That concept you try to understand. The frictional force operates between andre two solids in contact, say solid and fluid, then two fluids. Okay, so apart from this, see causes of friction. Now ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ causes of friction. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಕಾರಣ? Ultimately what we came to know that friction between the two bodies. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ friction between two bodies. Let me know that surface on that one body, say if it is never perfectly smooth, ಆ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೇ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೌದಾ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪ, ಎ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವು ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೌ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಾಡಿ. ಎ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಾಡಿ ಎರಡು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ನೌ, ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮೂತ್, ನಾವು ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮೂತ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋ, there must be some irregularities, they will stuck there. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೇ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತು ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. when what we suppose now, when one body in a contact with another body, there must be some interlocking. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೇ opposing force. Opposing force is the frictional force. Frictional force. Opposing force. It's a very simple concept. Opposing force is called it now the frictional force. With reference to that, this frictional force always opposite to the direction of motion. Yes. This frictional force is always opposite to the
direction of the force. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ? Say opposite to the direction of force. Frictional force is opposite to the direction of the force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ opposing force or frictional force. This frictional force opposite to that of the directional force. The directional force means what? That's a applied force ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Applied force ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ. ಸೋ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಎಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ನೌ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. This is what it is. The frictional force, what actually it is. So far, with reference to this is very important as such. We try to understand that there must be some of the properties of this frictional force. What are those properties of this frictional force? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ that we can able to analyze types of frictions and methods of friction, that all the things that I am going to discussion here. Briefly I am going to discuss here. So far, what are the properties of this frictional force? ಏನಪ್ಪ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎರಡು ಹೇಗಿದಾವೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದಾವು, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಮೇ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೌ, frictional force always parallel to the surface in contact. Yes, frictional force always parallel to the surface in contact. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ parallel ಆಗಿರ್ತವೆ. That there must be some parallel forces in contact. Ultimately what happens? Contact with each other and also in the direction opposite to that of the applied force. Yes, surface in contact with each other and opposite to the applied force. ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Ultimately, say the frictional force which is parallel to the surface in contact with each other and opposite to that of the applied force. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇರ್ತದೆ. So that we can able to analysis. This is what we call it now. Say the first thing. The second one, what we came to know that in this case now, the frictional forces are caused due to the intermolecular, say there must be some interaction between the two bodies. Ultimately what we call it now, intermolecular interaction between two bodies now. Say these are all caused due to intermolecular say interaction between the
between the two bodies, what we came to know that between the bodies. So far, cause, that's a frictional force which is caused due to intermolecular interaction between the bodies. ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ ಐತಿ, ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that intermolecular interaction between those two, bodies. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So apart from this, let me know that how exactly it is. This frictional force is always decrease in a relative motion between those two bodies, or you can able to say, nodri, the frictional force, how exactly it is decreases with relative motion. With respect to that, this applied force, it is also moving with reference to this. Ultimately, it is what? It should be the decreases with that, say, relative motion between those two bodies or surfaces. That is the third one. That next, that fourth property, what we came to know that in this case now, the frictional force is more at rough surface. Of course, it should be more at a rough surface, and it is less at smooth polished surface. This frictional force will be, say, that is less. Always you can able to analyze like this. What are the general properties of this frictional force? So apart from this, there are some more the different types of this frictional force. What are those types of this frictional force? That is also I am going to discuss here. Different types of this frictional force. Let me take with reference to this what we call it now. In this case, the first one is the static friction, sliding friction. Types of this frictional force. The first one is the static friction. The second one is kinetic friction. Third one is rolling friction. There must be what we call it now, three types of frictional forces. Static friction, kinetic friction, rolling friction. This kinetic friction we also call it as sliding friction also. That we'll discuss one by one in a brief now. See, in the types of friction, mainly that's what we know that here, static friction, kinetic friction and rolling friction. Static friction, kinetic friction, rolling friction. Kinetic friction we also call it as sliding friction. What happens now in this case? There must be some maximum frictional force. That maximum frictional force present when one body just slides over the another body. That is what we call it now, say, static friction. This static friction we must able to know that this is that one body. Of course, there must be some, say, what happens? There is some frictional force will develop now. So far, this is the applied force and this is the frictional force. Because of which there must be that normal reactional force is also there. In this case, what happens? This frictional force, what we came to know that, how exactly it is. Say for, in this static frictional force, the static frictional force, what happens now? Maximum force of frictional force, what we supposed to know. This maximum frictional force is always directly proportional to, that Fs is directly proportional to normal reactional force. This Fs equal to mu s into that R. This mu s we call it now, say that Fs divided by that R. This Fs, that is what we call it now, maximum force of static friction. Now we say maximum force of, say, static friction
and this R is nothing but normal reactional force. This is what we call it now. Say normal reactional force. Normal reactional force. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ maximum force. That's what frictional force present, that when the body, say that a body just tends to slide on the another body, surface of the another body, that is what we call it now some frictional, static frictional force. Another one is the kinetic frictional force. This is what this frictional force which is arises only when that one body slides over the another body. One body slides over the another body, that is the kinetic friction. In this case, that Fk is directly proportional to that R. Say this Fk is equal to mu k into that R. This mu k we call it now that Fk divided by R. Maximum force of kinetic friction. This is normal reaction force. This Mk is coefficient of say kinetic friction. Third one is rolling. The frictional force which arises only when that one body which rolls over the another body, this say that say Fr is proportional to that R. So this rolling friction is equal to, that's what, mu R into that R. Say that mu R equal to, say that Fr divided by that R. Mu R ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ coefficient of rolling friction, mu k ಅಂದ್ರೆ coefficient of kinetic friction, say mu s is the coefficient of static friction. ಈ ರೀತಿ different types of the frictional forces, that is what we came to know that. Apart from that all the things, this frictional force we can able to analyze. There must be some contact force, that is also we can able to analyze. There must be some advantages of as well as disadvantages of this frictional force. Advantages ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು, there are some more advantages. ಈಗ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Say if you are walking on that platform because of the frictional force, just to imagine if without friction what happens now. Now ultimately the friction, because of friction we are unable to walk on the road or walk on that say the platform. Say vehicle can run only because of the frictional force. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಲ್ಕೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ just to imagine without friction what happens now. See ultimately ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Ultimately there are some more that advantages of this frictional force, and also apart from this there must be some more disadvantages. Because of that frictional force, what happens now in this case, it is due to this frictional force that wear and tears in machine parts. Ultimately what happens, because of this wear and tears will be increased because of that frictional force. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಷಿನರಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಷಿನ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸೌತ್ ಹೋಗಿದಾವ ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಹೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Say there must be some heat generated because of the friction, so there must be damage of some more that machinery parts. And also we can able to analyze this, because of the friction more work must be done. So ultimately if more work must be done, what happens, there must be some energy loss ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಉಂಟು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಉಂಟು. ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಪೋಸ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಮಷಿನರಿ and make the more smoothened one to reducing the friction. Oiling as well as greasing, that is what we call
say reducing the friction. So apart from that, all the things, how to increase the friction. Hello, mud, rainy season, mud, there must be some jerk. We can able to use some more the sand there to increasing the friction, make it as more rough, so that increasing the friction. Apart from that, all these things, there must be some angle of friction that we can able to analysis. There must be some angle of friction. How exactly that angle of friction? With reference to all these things, say that angle of friction, angle of repose, say that we can able to use that angle of frictional force. With reference to this, how exactly this angle of friction, and also that angle of repose, that's one more concept. The relation between that angle of friction as well as angle of repose, that all the things that we can able to use, how exactly that angle of friction as well as repose. For example, this is the body, how exactly this angle of repose that we can able to use. With reference to that all, ultimately we came to know that how exactly that angle of friction as well as angle of repose, there must be some relation between them. That all these we can able to discuss in detail about that particular topic. Okay, this is the friction. Next topic, that's work, power and energy. Thank you.